Hello children, today we will see new poem of 3rd standard. The name of our poem is Bird Talk. Do you think birds find people funny? Let us listen to what the robin and the jay have to say. Things said the robin, things said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay. Aren't people funny to be that way? तर मुलांनो, आता आपण या कवितेचा अर्थ मराठीतून जाणून घेऊया. बर्ड टॉक या कवितेत रॉबिन आणि जे नावाचे 2 पक्षी आहेत. एके दिवशी काय होतं की हे दोन्ही पक्षी एका बागेत बसतात आणि ते कोणाची चर्चा करतायत ते बघूया. थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. म्हणजेच रॉबिन आणि जे हे 2 पक्षी जे आहेत ते गार्डनमध्ये बसलेले आहेत आणि ते माणसांच्या सवयीविषयी चर्चा करतायत. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. ते म्हणतायत की बघ ही माणसं कशी वाढतायत. दे डोंट हॅव फेदर्स ॲट ऑल यू नो. ते म्हणतायत की बघ त्यांना तर पिसं पंख वगैरे काहीच नसतं. दे डोंट ईट बीटल्स. म्हणजेच ते किडे मुंगे वगैरे काहीच खात नाही. दे डोंट ग्रो विंग्स. म्हणजेच ते म्हणतात की माणसाला आमच्यासारखे पंख नसतात आणि ते वाढत पण नाहीत. दे डोंट लाईक सिटिंग ऑन वायर्स अँड थिंग्स. म्हणजेच ते म्हणतात की माणसांना आमच्यासारखे वायर म्हणजेच तारांवर वगैरे बसायला आवडत नाही. थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड द जे, आर्न्ट पीपल फनी टू बी दॅट वे. याचा अर्थ असा आहे की ते पक्षी म्हणतात या माणसांच्या सवयी खूपच विचित्र आहेत. त्यांच्या सवयी आमच्यासारख्या नाहीत, त्यामुळे ही माणसं तर मजेशीरच आहेत. माणसांच्या सवयी पक्ष्यांपेक्षा वेगळ्या असल्या कारणाने या दोन्ही रॉबिन आणि जे नावाच्या पक्षाला आम्ही माणसं जी आहोत ती फनी म्हणजेच मजेशीर वाटतायत. नाव चिल्ड्रन, लेट अस सी न्यू वर्ड्स. बीटल. बीटल म्हणजे एक प्रकारचा किडा. सिटिंग. सिटिंग म्हणजे बसणे. वायर्स. वायर्स म्हणजे धातूची तार. फनी. फनी म्हणजे मजेदार किंवा मजेशीर. Now let us recite this poem. Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden talking one day.
Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think, think, think. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. Think, think, think. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, think, think. Think, said the robin, think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Think, said the robin, think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Now we will see question and answer. First question. Name the two birds in the poem. Answer. The two birds in the poem are Robin and Jay. Second question. What are the three things that people can't do? Answer. The three things that people can't do are they can't fly, they can't get feathers and wings, they can't sit on wires. Third question is, what do birds think of people? Answer. Birds think that people are very funny. Now it's activity time. Complete the following picture. म्हणजेच खालील चित्र पूर्ण करा. Thank you.